Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PG പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക, ലൈക്ക് സ്പെല്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ റിലേറ്റഡ്, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്, സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ചിങ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ കുറെ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതാവും. സോ there will be a lot of previous year question papers that will solve. നിങ്ങൾക്ക് CUET UG+ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ CUET 2024 എഴുതാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ദം, ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു ത്രൂ ഇറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ CUET-ന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So let's move on to the paper. Comprehension ആദ്യം passage ആണ്. Passage വായിച്ചിട്ട് we'll get into the question. Narcotics Control Bureau Superintendent Vishwa Vijay Singh, who was part of the team that busted a drug on cruise party in 2021 involving A, son of an actor, and others, was dismissed from service for misconduct in another case registered in Delhi. He was suspended in that case along with another official, Ashish Ranjan Prasad, in April 2022. Prasad, who too was part of the cruise case, was reinstated in May 2022. Singh, a Class 2 rank officer who was currently posted in Assam, was served with the dismissal notice last month. Officials said Singh was dismissed under Civil Service Conduct Rule, CSCR. He was also probed by the SIT set up following allegations by NCP Minister Nawab Malik had alleged that the NCB drug bust on the cruise was a fake case, and he has released images of witnesses accompanying officials and aide to the NCB office and taking selfies. Singh has been already suspended in April last year while a probe was being conducted by the NCB. The inquiry was recently concluded in an unrelated case of misconduct, after which a decision to dismiss him from service was made. Following allegations against NCB's Mumbai team, including former zonal director Samir Wankde, a vigilance inquiry was conducted into the cruise raid. Department action was initiated against 7 officers. Wankde was transferred to DG Taxpayer Service Directorate in Chennai. First question, understatement, we have to figure out correct annual. Vishwa Vijay Singh, a Class 2 rank officer, was posted in Assam before dismissed. Cruise case 2021 was busted by A. So, Singh, a Class 2 officer, was currently posted in Assam, was served with a dismiss notice. Also, statement 1 is correct. But team busted a drug on cruise party in 2021 involving A and others. It was not busted by A, it was busted by a team, but it involved the person A. So the correct answer would be statement 1 is true, but statement 2 is false. So option 3 is a correct answer. Next question. Again, statement, understatements, and we have to figure out if they're correct or wrong. Wankde was transferred to DG Taxpayer Service Directorate in Delhi. Current NCB superintendent was dismissed from service for misconduct. So, we see that Wankde was transferred to DG Taxpayer Service Directorate in Chennai. So, first statement is wrong. And Singh had already been suspended while the probe was being conducted. So, the current superintendent was not dismissed. Singh was already suspended. So, there would have been another superintendent. So, he would have been an ex-superintendent. So, both statements are false. So option 2, both statement 1 and 2 are false is a correct answer. Next question. A civil servant can be dismissed under which rule? What a passage, second paragraph, Singh was dismissed under Civil Service Conduct Rule, CSCR. So option 4, CSCR is our correct answer. Next question is narcotic or a drug on it. You use narcotic in a broad sense to say talk about addictive drugs. So option 2.
Narcotic is an addictive drug is the correct answer. Next question is restored to a former position or state is restored to a നമുക്ക് ഈ വേർഡിനെ ഒരു വേർഡിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ്. റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എന്തിനെങ്കിലും ഫോർമർ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഒരു സംഭവത്തിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതിന് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ റിഫർ ടു എ ഫോർമർ പൊസിഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4 റീഇൻസ്റ്റേറ്റ്. Next question is pick out the synonym of the word despise. So നമ്മള് despise എന്ന് പറയുമ്പോൾ we say to when you hate something, നമുക്ക് ഒരു ഡീപ്പ് ഹേറ്റഡ് ഒരു സംഭവത്തിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പൈസ് എന്ന് പറയാം. സോ ആ മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന വേർഡ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ലോത്ത്. ലോത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്പൈസ് മീൻ ദ സെയിം തിങ്. ഒരു ഇമ്മൻസ് ഹേറ്റഡ്, ഡീപ്പ് ഹേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോത്ത് എന്ന് പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ 4 is the answer here. Next question is how he was pick out the meaning of the underlined word in the following sentence. He was much cast down by his loss in the business. So cast down എന്നുള്ള phrase usually നമ്മൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിജക്റ്റഡ്, ഡിസ്ഹാർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി ലോ ആവുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് കാസ്റ്റ് ഡൗൺ. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ 3 depressed is the correct answer. Meaning of the word depressed. Next is choose the correct passive form for the following sentence. So active voice, passive voice ആണ്. Active voice ൽ നമ്മൾ doer of the action is in the spotlight, and passive voice ആവുമ്പോൾ the person on the thing on which action is being done അതാവണം spotlight ൽ. So she could drive the car. So drive ആണ് ഇവിടുത്തെ action, car is our subject, and she is the doer. So നമ്മൾ passive voice ആവുമ്പോൾ car highlight ൽ വരുന്ന പോലെ ആവണം. So she could drive the car, the car could be driven by her. So option 2, the car could be driven by her is the correct answer. Next is identify the part of speech of the underlined word in the following sentence. The fire engine came rushing down the hill. ഇവര് തന്ന 4 ഓപ്ഷൻസും റോങ് ആണ്. This question is wrong because in the sentence the fire engine came rushing down the hill, the word down എന്നുള്ള വേർഡ് അഡ്വേർബിന്റെ രീതിയിലാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വേർബ് കേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത്. സോ അഡ്വേർബ്സ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് വേർബിന്റെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരും, അബൌട്ട് ദ മാനർ, പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഇവിടെ ഡൗൺ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഡയറക്ഷന് ആണ്, മൂവ്മെന്റിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ അഡ്വേർബ്, ബട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ ഡൗൺ is an adverb. Next question is pick out the antonym of brutal. Brutal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും cruel, harsh, merciless. Depending on context, it could mean all of this, cruel or harsh or merciless ആണ്. So brutalന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരേണ്ടത് pleasant, kind, gentle. ആ മീനിങ്ങിൽ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്, വേർഡ് ആണ് വരേണ്ടത്. So option 3, genial is the word because genial means friendly, kind അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. And in turn brutal means harsh, cruel or extreme. So option 3, genial is our correct answer. നമ്മൾ 10 questions solve ചെയ്തു. This was one of the easiest question paper. നമ്മൾ previous year solve ചെയ്തതിൽ one of the easiest question paper ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് ഫുള്ള് റെഗുലറായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. It will help you greatly. And CUET UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. They will give you more information. സെഷൻ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. We are wrapping up the session now. Thank you.